Всем привет, с вами Drone Adventures, и сегодня мы снимаем автогонку. Здесь, конечно, скорости не такие большие, как на драге, которые мы снимали когда-то раньше, но все равно на прямых машины разгоняются довольно-таки неплохо. И плюс на поворотах периодически цепляют снег, что дает очень красивые кадры. А за данную съемку можно сказать спасибо Владимиру, который ездит на этой машине. Он нас сюда пригласил. Все организовал. Пользуясь случаем, хочу передать привет маме и папе. Так что смотрите, что из этого вышло. Nobody at the wheel, somebody hold the controls, give me something real. Somebody grab the wheel, somebody aim the machine to something real. Somebody step on the brakes, someone who feels take the wheel, someone blow me away. Something to give me the shake, somebody real take the wheel, get me out of this place. Somebody light a fire, someone changing the game just a little higher. Reach up and cut the wires, why don't you stand on your own for a little while? Somebody step on the brakes, cause I see nothing but confusion beaming from place to place. I hear 1,000 different voices and I can't concentrate. And now I'm wondering what kind of creatures running this place. So come on, grab the wheel, somebody hold the controls, give me something real. Somebody grab the wheel, somebody aim the machine to something real. Somebody step on the brakes, someone who feels take the wheel, someone blow me away. Something to give me the shake, somebody real take the wheel, get me out of this place. Is anybody even driving this thing? Is anybody even driving this thing? Короче, вот так вот мы сегодня поездили, полетали, поснимали. Ну, надеюсь, получилось интересно. Будем продолжать в том же духе. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Не забывайте, конечно же, комментировать. До новых встреч. Пока.